Ο Δήμαρχος Πρεβεζας Νικόλαος Γεωργάκος συμμετείχε στο συνέδριο Διεθνούς Κύρος και Εμβέλειας στην Ελλάδα, στο Delphi Economic Forum, εκπροσωπώντας για πρώτη φορά την Πρεβεζα, το οποίο διεξάγεται λόγω της πανδημίας στο Ζάπιο Μέγαρο στην Αθήνα. Ο Δήμαρχος Πρεβεζας μίλησε στο πάνελ την Τετάρτη 12 Μαΐου μαζί με τον Δήμαρχο της πολιτείας του Μίσιγκαν, τον ΗΠΑ, τον κύριο Μπράιαν Μπάρνετ. Οι δύο δήμαρχοι από την Ελλάδα και τη ΣΥΠΑ παρουσίασαν από την πλευρά τους την εμπειρία της διαχείρισης της κρίσης της πανδημίας, καθώς τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες που δημιούργησε ή και επιτάχυνε, όπως η ψηφιακή μετάβαση. Το όραμα και η στρατηγική μας βασίζεται στους άξονες της εξωστρέφειας και των διεθνών συνεργειών και συνεργασιών, εντός και εκτός Ευρώπης, στους άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού εν ώψη της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς για την κλιματική αλλαγή, της ανάπτυξης μιας πολιτιστικής και κοινωνικής πολιτικής ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών προς όλους, καθώς και την ευαισθητοποίηση αλλά και την προετοιμασία του Δήμου μας σε θέματα ενεργειακής πολιτικής και πράσινης ενέργειας. Οπωσδήποτε όλα αυτά καλούμαστε να τα υλοποιήσουμε πάντα παράλληλα με την πρωταρχική εξασφάλιση της ποιότητας ζωής στην καθημερινότητα των δημοτών. Δυστυχώς όμως η πρωτόγνωρη θανατηφόρα πανδημία του COVID-19 άλλαξε βία και εντελώς απρόσμενα κάθε σχεδιασμό, διακόπτοντας κάθε παραγωγική διαδικασία. Σε αυτό το σημείο του πρωτόγνωρου και του άγνωστου και που το φόβου του χειρότερου, οι δημοτικές διοικήσεις και οι δήμαρχοι, ιδίως των μητροπολιτικών δήμων, κληθήκαμε να αυξήσουμε το επίπεδο ουσιαστικού ρόλου μας, αλλά και των αρμοδιοτήτων τους προς τους πολίτες, την ώρα που αυτοί έστρεφαν με αγωνία το βλέμμα τους προς εμάς. Χαρακτηριστική και αναγκαία συνέπεια, ιδιαίτερα στο αρχικό διάστημα του πρώτου κύματος, μέχρι τη σχεδόν άμεση αντίδραση και οργάνωση της κεντρικής διοίκησης από την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η οποία στο πρώτο κύμα οδήγησε στην επιτυχία της χώρας μας στην αντιμετώπιση της κρίσης με ιδιαίτερα χαμηλά κρούσματα και απώλειες σε σχέση με τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό και διεθνή μέσο όρο. Σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση, τα ηγετικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, περιφερειάρχες και δήμαρχοι αποτέλεσαν τις καλύτερες γέφυρες ανάπτυξης του δικτύου υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής, καταμερισμένη σε τοπικό επίπεδο με διαφοροποιήσεις κατά τόπο τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές, αναλόγως της κατάστασης. Βέβαια, σε καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει ότι για εμάς η επικινδυνότητα και η πανδημία δεν παραμόνευε έξω από την πόρτα μας. Απλά, στις λίγες περιπτώσεις που αγγίξαμε ή ξεπεράσαμε το διψήφιο αριθμό κρουσμάτων, στο σύνολο των 32.000 δημοτών, αλλά και των πάνω από 100.000 παρευροσκομένων και παραθεριστών κατά την τουριστική περίοδο του 2020, η άμεση αντίδραση με την απόλυτη τήρηση των μέτρων με δικές μας δράσεις και επικοινωνιακές παρεμβάσεις, είτε από τους ίδιους τους πολίτες που τους είχε καλλιεργηθεί λόγω των χαμηλών κρουσμάτων η επιθυμία, αλλά και η αίσθηση καθήκοντος να προστατεύσουν το θετικό αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας, έκανε τη διαφορά. Η Δημοτική Αρχή, το προσωπικό του Δήμου μας, καθώς και οι συνεργαζόμενοι με το Δήμο φορείς, αλλά και οι εθελοντές που στήριξαν τη μάχη απέναντι στην πανδημία κατά τους 15 μήνες και κατά τη διάρκεια των 3 κυμάτων έως και σήμερα, δεν σταμάτησαν ούτε στιγμή και δεν αρνήθηκαν την όποια προσφορά και συμμετοχή τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Το μυστικό που παρόλο τη μεγάλη επισκεψιμότητα τόσο τουριστών όσο και επισκεπτών ημέρας από όλη την Ήπειρο, που εμπιστεύονται τα εξαιρετικά αλλιεύματα αλλά και τα τοπικά προϊόντα της φημισμένης εστίασης της Πρεβεζας, ενός ιδανικού value for money, ήταν η κουλτούρα της τήρησης των μέτρων από επαγγελματίες και τους πολίτες, διότι ένιωθαν την επιτυχία των χαμηλών κρουσμάτων ως ασφάλεια αλλά και ως επένδυση. Από εκεί γεννήθηκε το μεγάλο ενδιαφέρον από στρατηγικούς επενδυτές και βρίσκεται σε ένταξη η πρόταση στο πλαίσιο του Enterprise Greece. Ο Δήμος Πρεβεζας βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή του προγράμματος Ελευθερία για το προς την ανοσία και εν αναμονή της επίσημης τουριστικής περίοδου στις 15 Μαΐου, από την οποία περιμένουμε πολλά ως τουριστικός αναπτυσσόμενος διεθνής τουριστικός προορισμός.
ορισμού, χάρη στο νέο ανακαινισμένο μας σύγχρονο αεροδρόμιο του Ακτίου από τη Φραγκφούρτη. Όπως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, το καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο. That there was real power and purpose in experiencing it all together. So one of the things I tried to do was bring us all together. I initiated weekly Zoom meetings with all of America's mayors and national leaders, including those from the White House. The very people leading the coronavirus response, evaluating the economic impact, and learning about what our country described as a federally supported, state-managed, and locally executed COVID-19 response. Let me say that again. Our strategy in the United States was federally supported, state-managed, and locally executed COVID-19 response. So we led strategy executions and sessions for mayors with Harvard and with Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. I participated in meetings about our country's national strategy for vaccine distributions, learning how major competitors like CVS and Walgreens, two large retailers, and carriers like FedEx and UPS were working together. Think about that. Major competitors working alongside one another together during this time of crisis for the good of our country. There's a real lesson there. Remarkable insights, valuable learning, and real-time data sharing. Mayors were so appreciative of that time together, learning together. So while we were leading nationally, we were also forced to lead locally here at City Hall and in our community. So let me share with you real quickly what we learned. 7 quick lessons that came from our after-action reporting that we did after the initial surge of COVID-19 cases in our area. Lessons implemented to help us build resiliency around this challenge. The first, not surprisingly, was proactive budget planning. That proved invaluable. The biggest impact the pandemic has had on cities, organizations, and businesses has been and continues to be the unpredictability on their budgets. We saw how the importance and value of conservative financial planning played out. And looking back, it's something every organization should be evaluating today. The second lesson was that relationships and partnerships matter. Beginning 14 months ago, I assembled a team of local leaders, leaders from our universities, our public schools, our hospital, a nearby city, our senior center, our local library, our chamber. Each week, all these folks met to discuss the impact the pandemic was having on our community, to review the data, very importantly, to listen to one another, to support one another, and to learn how our people and organizations were adjusting amidst constant change. And we're still meeting, in fact. And all of these interactions enhanced our perspective, understanding, and our response. The question I continually ask is, what relationships do I need to nurture as the mayor, and what relationships do I need to start developing right now that could be beneficial in the future? I encourage you to do the same. The third lesson was that communication is key. We addressed multiple audience with our communications, internal, external, our city council, our local businesses. We used email, my mayor's vlog, the video content we create, social media platforms, our website, our electronic signage around town, personal outreach, press releases, and we conducted many press interviews. Through all of this, our messaging threaded the needle between informing and alarming. And we learned that consistency and clarity of our communication was key, and that communication must be accurate and timely. And early on, we made weekly check-in calls to our seniors, over 3,000 calls a week. 3,000 calls a week. We mobilized our city team and redeployed them to check on our most valuable resource, our people. And we quickly learned how well these calls were received. The fourth lesson, we worked to be responsive and flexible to our local businesses. We relaxed fees and ordinances and turned around permit requests faster to assist our local businesses. We conducted building inspections virtually and likely will continue to do so. We promoted grant opportunities, connected businesses and employees to workforce development programs to keep as many of our residents working as possible, because the future of our community is closely tied to the success of our small businesses. So any time spent working with them has paid huge dividends long-term for our city. The fifth lesson was that recreation was critical. Our park attendance in our city increased threefold over the past 14 months. And parks proved their benefit to provide mental breaks, inspiration, and restoration to a fatigued community. We were intentional about promoting, staffing, and keeping residents safe in parks and providing positive messaging along the trails and walkways.
Sixth lesson, we trusted our employees to embrace new ways of working. We trusted them. We entrusted employees to conduct their jobs remotely and to do it well. And this is one of the biggest tests for us. And of course, there were challenges along the way, but we've realized so many benefits from that test. What we learned was that there is value and resources in responsive and high technology. We value that. We also learned that remote work works better for some job functions and departments than others, and we adapted to those lessons. We continue to ask ourselves, what training, what technology, and what systems and tools do we need to use today that will make us even better in the future? And the final lesson, above all, we keep asking ourselves and we keep trying to learn each and every day from this situation. You know, we're not out of it yet, unfortunately. And I'm constantly challenging myself to keep asking, what am I missing? What are we not doing now that we should be doing? The pandemic provided so many ways for us to assess our operations under fire. It's been one of the silver linings in this experience. What have we learned? You know, as America's mayor, I'm pleased to share these lessons from the city of Rochester Hills and from America's mayors across our great country. Learn from challenge, learn from trials and tribulations, but learned and processed to make us stronger leaders locally. Leading and learning through effective fiscal planning, through relationships and clear communication centered on our residents, our businesses, and our internal team. Always asking, what's next? And focusing not on winners or losers, but on solutions. Solutions are what build COVID-resilient cities in America and around the world. I'm convinced of it. Thank you again for the privilege of allowing me to address you today, and I wish you all a fantastic, successful, and productive remaining conference. Thank you.